Dika macha. Ando kocha mana ko kutindiri. Karibu tena Automotive Cafe, hii ikiwa ni episode 5 ya Nissan March project. So, tulitoka Kikuyu tukateremka vizuri sana na engine yetu pale. Na engine tulibai ikiwa na suspension mbili, oil ya kuservice na pia oil filter. Engine tuliget na 40k, oil kawaida hapo 2,000 so 8. Air filter ilikuwa ni shilingi 300 peke yake na oil filter shilingi 350. So, tulipofika garage tuliingia hapo mara moja na kuanza kazi namna hiyo hiyo. Unakaa ngwani. Chana ningemonoka ngwani tena. Iseki. Selwa. Naona hii bracket kama hii. Hii ndio bracket yake. Sasa kuna kitu inafungwa hapa mliwacha. So imerudi nyuma. Kapuli kanifanya kwa pale. Vyakula vile uchukua nadhani convince hapa ati bike inakuwa kubwa na imetoka kwa the same engine. Elewa? Vile tu kazi ilianza wakibadilisha vitu from engine A to engine B ama the old to the new engine, tuligundua tumeacha bracket flani hapa Kikuyu in the name of getting a slim engine. So due to that I had to reduce the size of the fan belt from the original size to a smaller size ili iweze kushika hiyo fan belt yenye iko na ile bracket yenye iko na exist. Kwa hiyo ndio kabene dwaro nengi tumanyi uno mundu benegi wendo. Ngombe no atinyo mwe ngara ambe hapa gare. Ngoro no waje ni kama kwa kana binyalo choro. Ngoro maora ambe no manyisa ipango ko timo reo bare idhulu. Kel volt go. Wenya. Unless niuliza wewe mwenye Rivalio se viro. Ay. Akula dio. Ya kwa sana mwana bwana. Nika mali yangu kwa huku mimi ndio nilikuwa lakini ukishakuwa akaunti kigawiwa tutakula na wewe. Labda bibi kwa account anon. Account anon. Mano nitirega. Ai zoom mbele. Nitirega. Ai tu mara moja ngine kwa roho kwa yiwe makuongo. Kwa maana kwa japo. Kamba iko sawa ama inaweza fact kitu. Iko bie. Iko bie. Si hiyo sasa ni mdai nini ndio mdai twist. Sasa gani natangulia hapo? Baada ya kusukuma job na kuweza kuweka hii engine in place na kuhamisha vitu, bas engine ilifika saa ya kuinuliwa ili kuwe juu kama bendera ya Kenya na iweze kuingia ndani ya March ili iweze kufitiwa kabisa na ikuwe complete. Pande yenu. Na ujengo tunge mkono. Ujengo nataka kwako. Mkono the page. Enda ni chini pande. Ujengo lubi kana. Bracket में normal होने से उसी बच्चे माला लीजिए Dika macha. Ando kocha mana ko kutindiri. Waje manaka. Kwa bracket hapo. Weke chini kidogo. Bracket nane na lakini nuoko. Hivi down. Nipai ben. Hii mkatipa. Hii itapresiwa sasa. Finally, the engine was set na kila kitu ikakuwa fiti. So, hapa tu ni kufanya teething 1, 2, 3
ndio iweze kufanya kazi completely na tuweze kufanya road test. Neno socket neno Umeweka zile shocks. Kumalizia. Kimegenya. Hata ipandi. Majanga ameshikana huko. For those wondering why I decided to go with a new engine, here is the reason. So engine imefunguliwa sana. There was lots of modification, and you can see the engine is very slimy. Very slimy. Kuna modification hata nionyeshe na modification hapo. This even has some slime. See? This is a mixture of water and oil. This engine didn't have a cover, that's why I'm not putting a machine on. So basically we decided to go with a new engine. One oil nika nikiwa naendelea kuonyesha hii engine mzee vile ilikuwa inakaa, kidogo nikasikia engine imechapa crank. Manze hiyo kitu ilinishtua. Ilibidi nimeenda hapo niangalie. Kwani si ya Musa ndiye ameendelea kufanyika, lazima tuyacheke ama namna gani? Mambo hivi. Mafuta. Cuma kacoin. Kacoin loh, cuma kacoin. Ayo, kita lupi. Tiga saja. Ini semua kita gitu kan. First crank. Anaka alikuwa anasema alipata engine safi kuliko hii. Umesikia? Mbona imepiga ni kama vibration kidogo. Eh? Korr. Sio ilipata lazima ipande. Haiko ipande ufike kwa chela. Hiyo ni sauti ya chela. Hiyo ni first crank. But imetulia vizuri. Si ndio? Sasa kutoka hapo tunafanya service. Tunataka nini? Watu kingine ndio kete ya cleaner. Kale Just stop.
Kale kawayo umepata direction. Oh. Unajua gari mpaka ni yake ilikuwa inafanya kazi hiyo AC kila kitu. Lakini nitaweka AC haikuwa nayo lakini inafanya. Lakini haina nini? Haina baridi. So that was a success story. At least finally hii gari imeamka bana. Imeamka after struggles 2, 3, 4, 5 pale. Kidogo maybe leo mimi naona nikienda nayo home. This is day 2. Day 2, new engine, 2 shocks and basically a belt that was spoiled. Tumetafuta a few small components too zilikuwa zinasaidia some of them ni changes. The old engine taonyesha vile ilikuwa inakaa, but let's see how the day goes. Sasa ni saa 8:54. Acha tuone. New engine, hoodies. Hapa kwa hii kiti ya dereva hapa hivi. Now we are fueling the car. Ndio tufanye road test. Gari yenyewe imeguruma. Ngoja tuweke mafuta tu kiasi. Clamp bado inatumika. Tumwaga yote. Ndio hapo. Kuna kengine kapiti kundani. Finally, after that eureka moment, it was time for us kuingia kwa barabara na tuweze kujua kama gari engine iko fiti ama ni tumetupa mbao. Before that, wacha tukutane in the next episode. Endelea ku stay tuned, endelea kutazama. Asante for watching. Ndio hii.